About 40 years ago, this land was not as barren as it is now. Though hard to believe, it was one of the most fertile lands in the country. People from near and far flocked here in search of cultivable and grazing land, and they were richly rewarded. The area point is located in Manasibu district, West Wallagga zone of the Oromia regional state. But due to poor agricultural practices, it gradually lost its fertility. The thriving forest that once covered the topography was gradually deforested for farming and grazing purpose. The soil was exposed to severe erosion, and the land couldn't any longer support the crops. Farmers who couldn't sustain life tilling the land had to seek for salvation. In giving a timely response and support to these farmers, Ethiopian Evangelical Church Manasibu Western Synod was second to none. In 1999, in 10 qabeles of the district, Manasibu Environmental Rehabilitation Project was set in motion. Natural resource management is one of the components of the project that has been under implementation. Lafa dikamanna jiraate nu kenna irratti hojjenna ummata jennaan lafa kana filatanii iddesi booddee barumsa kenneef ummata kana borjettiin. Laftani amma akkasittiin bosonni kun argamu yeroo jalqabne miti waan jala qowwattu hin qabdu. Lafa qullaadha jechuudha. Lafa qullaa akka kanatti bakki adii isaatti ture irraa kan ta'e waan tokko gaaddisa tokko hin jirudha. Mitiin waan jala gaaddisa boqottu hin qabdu. Muka tokko jira mukeera maqaan isaa as gidduu kan jiru muka tokko kana jala teenye muka mul'atu kana jala teenyeetu teenye mari'an kun wanta amma argamu kun hin jiru lafa karran ture yeroo san. Ethiopian Evangelical Church Manasibu Western Synod began to take action to help these farmers who had been through a lot of sufferings. Area closure delineation and its management has been carried out by the project to delineate degraded areas to exclude from human and animal interventions after complementing it with physical and biological soil and water conservation practices for immediate recovery. Abba Aga was one of those areas in Manasibu that was severely degraded. After a few years of project intervention, the area has finally been rehabilitated. jalqaba saafammas amma ol bukkee qabne naalaalle walitti fiduu hin dandeenyu garaagartummaa baay'ee qaba. Namoota iddoo kana gadhiisanii gara baraatti deemaa turan keessaa tokko uni. Sababni isaa lafti kun deebi'ee akkas ta'a biyya kanarra hin jiraanna waan jedhu abdiin qabnu turre. Nu amansiisus ture hin fayya waan jedhu. Over the past 15 years, in 3-phased project period, 2,480 hectares of communal and 1,225 hectares of private plots of land were rehabilitated in the same way. The members of the targeted community have contributed their free labor, oxen and local materials, while the rest is covered by the project for the implementation of the conservation activities. The project used these plots of rehabilitated land as a model to teach farmers on how to regenerate the land and eventually implement this best practice on their private plots of land. Now they serve as a textbook example for the rest of the community at large. Ato Major Negeri is a resident of Idoro Tabara Kabele. He recalls a time when the land was barren, dissolute, and his cattle had no pasture to graze. But thanks to the effort currently underway, apart from having ample grazing lands for his cattle, there is also a splendid landscape that is a pleasure to look at and being admired by all. Barakuta jaakisan ture. Namoonni naannoo kootii nabe kutaa jaakeen ture. Ergi garuu lafa kana misoomsee lafa kana hidhatee jabboonni koo qotiyoon koo harreen qabu
tokko kan namaa keessan naqan kan boo keessan oolchuu kuteen bona silaa waan tokko jisee bunaa gannan beekwam deggala nama dhaabe kana yoon irra torban tokko kana kee dhiichise torban tokko sagaree keessan dhiichise kuteen tooraan dhiichise jechuudha malee kotti tunaqee gadi hin qotee umurre dagar qotee sadii afurii hin kana keetiyyuu qotee gurguddoo taanii guddiseen gurgure qotee waan. In the areas the project has accomplished its mission, it has enabled inhabitants of the locality to lead a secure life, develop assets, increase productivity, and also better manage their animal husbandry. Tuwa kun injiru te saisi iji tokko yu injiru namarka. Wanti qotan ijuu injiru. Lafti kun deebee hundi kun fayyuunsa irgi hojiin kun jammarameeti. Irra argadhee madaabaraan barbaachisu akkumatti lafti kun ila madaabaraan barbaachisu xaafii baasoo xaafii ittiin qotuuf jedhanii daagujjaa hin baasaa waan barbaachise baasaa margi lafti hin gabbate. Bishaan garaagaraa fagoo dhaquurraan dhimma bishaanii nuti tasgabbeessee naannoo keenyatti. Kanaan ala immoo amma bosonnuun yeroo hin jiraanne qoraan caakkaawwan garaagaraa hin jiru naannoo. Dhimma qoraanii farmootaa fi dhiyoomaa qoraan cabsatanii deebi'u. Kana dabalatee dhimma amma isheen hojjetachuutti dhimma midijaa godhachuutti dubartoota fayyadee biru jeettiin ba'aarraa fuudhee jechaadha bakka ba'aa isheen dur baattee deemtu bakka harmaa fuudhachumaaf hin danda'ama. Kunuunsotti sirriidhuma. One of the main activities used in the conservation effort was the planting of a local grass called chomo. Even though the local people knew it as feed for their cattle, they had no idea it was an essential part of the ecosystem and was crucial in preventing soil erosion. Now the community plants and protects it like never before and gives it as much attention as edible crops to top it all off. It has aesthetic qualities as well. Horiin keenya yoo cabdee jabbii yoo joortee manoo biratti ittiin fayyadamna. Inni guddaan immoo adda baafnee qabiyyee keenya beennee nuyi lafa keenya irratti akka fayyadamnu nu taasisa. This site is a nursery field for chomo grass, which bespeaks the project's success. As farmers are awakened to its importance, the gap between the demand and supply of chomo grass has widened. To address the imbalance, they have begun to multiply the seed for sale. Now a kilo of chomo grass is worth 40 to 50 birr. Not only that, the grazing lands that support the chomo grass is being rented out to farmers for a 3-month period at 1,000 per hectare. ሳር ማንም ከመጤፍ አይቆጣውም ነበር ሳርም ብሎ የሚያይሰው አልነበረም እና ከቨሬጁም በጣም አነስተኛ ነበር እና ያንን ሁሉ ስናይ አንደኛ ጎርፍን በጣም ይከላከላል ሁለተኛ የምስጥ ጥቃትን በጣም ይከላከላል ሶስተኛ ከብቶች በጣም ይወዱታል ሶ ይሄ ግራስ እንግዲህ ፕሮሞት መደረግ አለበት የሚለው ሁኔታ መጣና በዚሁ ደረጃ ዘሩንም እንግዲህ ማባዛት ጀመርን. Grass establishments were done on 2009 hectares of land, and of which the share of chomo grass is about 1,600 hectares. Because of this project, 520 family households from Haro Mechara and Kokora Gurati Kabeles of the district that were about to settle in another area changed their minds and stayed in Manasibu. Additional 500 farmers opted for movements to the nearby agricultural suitable areas were spared the indignity of migration. እንግዲህ የተሳካ ፕሮጀክት ብለን የምንለው ከአነሳሱ ነው ይሄንን እንግዲህ መጀመሪያ ሲነሳ ወይ መነስቡ ምን አይነት ሁኔታ ነበር የሚለው ነው ያንን የሚወስነውና ቅድም ያልኩትን ነው አንደኛ የምስጥቃት ነበርበት ምንም ሳር በላው ላይ አልነበረም በጣም ገላጣ መሬት ነበር ለጎርፍ የተጋለጠ ነበር ከብቶች የሚበሉት ነገር የላቸውም እና ሰው ሁሉ በጣም እንትን የተባለበት ሁኔታ ነበርና ወደላ ቦታም ሄዶ እስከ ማረስ እዛም እስከ መቀመጥ ሁሉ ነበርና ያ ሁሉ ሁኔታ ነበር እና አሁን ስናይ ያ ሁሉ ገጽታ ተለወጠ ዋንሳን ህጅተን ስንረዳበኔ
gandoota qonnaan bulaa akka mootummaattis mootummaan bara 2003 qabee hojii qabeenya uumamaa bal'inaan hojjechaa ture. Tokkoon isaan faana kan nuti hojjenne sunu kan isaan hojjetan sunu mana barumsaa qonnaan bulaanoo ta'e. Lammaffaa immoo mootummaanis akkuma biyyaatti walii gala uummataa kaasee inni hojjete suni akka inni fayyuu danda'u. Dura lafatti arganiiru waan ta'eef uummannis bal'inaan hojjetanii kanarra dhaabatanii bal'inaan hojjetanii aanaa keenyatti. Manasibu, that had been a forest bounty, boasting of wild animals and fecund soil, was robbed of its fertility, is now regenerating due to the project.